I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Final Fantasy XVI, gdzie nareszcie wracamy do głównej fabuły. Is everything we've received and everything promised? Chociaż mamy jeszcze coś tu do odebrania. Ile punktów zdolności? Natalie zgłosiła niespodziewaną nadwyżkę towarów w sklepach Dalmilu i w ramach wdzięczności miasta za poprzednią pomoc poprosiła, by podzielić się zyskami z pewnym lordem Underhillem. To co, nadal wierzę w tego lorda? No okej. A dalej co będzie? Pierścień, ręka... O, ale nie, to jest też wisiorek. Myślałem, że rękawice to będziemy mogli jakiś sobie pancerz zmienić, mega czy coś. Enigma upadłych. Czy może być enigma upadłych? Czyżby tu był koniec? 2800, chociaż no trzeba było jeszcze dobre 1000 zebrać. Ale wygląda tak, jakby na 2800 punktów to było max, co tu możemy ogarnąć. How are you feeling, Joshua? Better than I was. But not nearly as well as you should be. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just, I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps the prince feels the same. What is this place? Don't move. Here, it's fresh from the well. Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. fiend works from the shadows.
Was it you who guided my hand, then, Ultima? No, not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them. And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are you? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends on where we're putting into port, mind. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you coming. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash. Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. Bracie, nie idź do tego, książek, nie wytrzymasz tego. You've seen more of the world these past 5 years than most do in a lifetime. It's a shame you never had a moment to enjoy it. No cóż, taka to robota, to tak jak kierowca, tira, tak, to też, no niestety zwiedzi wiele krajów, a nie zdąży się nimi nacieszyć. To my jesteśmy jak I still say it were a compliment. Say it taki all. kierowca. It does. Ah, Clive. I was wondering when you'd arrive. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. I'm not here for Mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. And we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see my ship blown to shit and splinters. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. But no splinters.
All right, if it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Understood? Najwyżej przyśniemy, nie ma problemu. Barnabas Thumb, the one they call the last king. Understand him, and you will understand the kingdom of Waloed. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldemark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea, tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time. Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt canvas streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible, and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment, and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped, and Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. Mid, I need everyone in the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. W sumie, jeżeli Joshua dowiedział się czegoś więcej tutaj od naszego kronikarza, to będziemy obrażeni, bo nam gość powiedział, że nic więcej nie wie. To po raz pierwszy słyszy o Ultimie i tak naprawdę to gdyby nie to, że nam wierzy, to by nie wierzył w to. Więc do Joshua, jak ty żeś z gościa wycisnął coś więcej? O ile wycisnął. I have no reason to assume otherwise. Clive, you must listen to this. Lawsman, tell him. Do you recall when we spoke before on the divinity of Ultima? Well, it inspired me to delve deeper into the subject. And what I discovered appears to agree with the findings of His Grace. You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. But while I've always known it to be important, its secrets have heretofore eluded me. Now, however, I believe I know where to find the more complete example, one that will reveal all we seek. Master Clive, have you ever in your travels chanced to hear of the Circle of Malleus? I would think not, if you have.
But there was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins. And though its popularity eventually waned on Storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on Storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence. But if no new faith arose, then perhaps the ancient temples might still stand. And so, you see now why I must accompany you to Waloed. It would appear the past still has much to teach us, though in this case, it would not have been possible without the musings of Moss. To think that you carried a copy of my old mentor's chronicles all along. I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life. Joshua, if you're finished here, join me in the ale hall. I need to speak to everyone before we leave. Right away. Czyli jednak wycisnął coś więcej ze starca. Tak? Nieważne, mi to obiecała. Akta mity, rozumiem sobie jaja robi z dzieci. My apologies. By now you've all heard where we're going and why. So I won't bother you with the boring details, only the important ones. If we attempt to approach Stone here by sea, there's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention, as well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. And a scout. Preferably a good one. Gav, do you know of any? You bet your ass I do. Might still borrow some of Lady Vivian's maps, though. Just in case, like. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name. But like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and her crew safe. You'll be needing passage home, after all. But... very well. If there are no questions, I'll see you all at the docks. Let me know when you're leaving. I want a word before you go. Of course. No zbieramy się już, ale widzę, że te tutaj dotarły do nas bułeczki z tym smoczym gniazdem, czy jak tam. Wyglądają jak cebula tak naprawdę, ale nie będziemy mówić jak wyglądają. Jill jakby polików nabrała, tak niebezpiecznie się robi, niebezpiecznie. Co tam na tej plaży się wydarzyło? I am certain we will find what we seek in Ash and learn the truth of Ultima's origins. Oby. O! Moment, zanim tam dalej wyruszymy, coś tu jeszcze nam zielonego tak niespodziewanie wyskoczyło. I ciekawe, bo to jest jedyna taka zielona rzecz. No ale to trzeba to teraz zrobić. Najwyżej trochę dłuższe spotkanie wyjdzie. Mów, o co chodzi? Please, your grace, stay strong. My lord Marquis. Uzdrów się, Feniksie. No. Yote, is anything the matter? You seem troubled. Perhaps I might be able to help. My lord. Yes. Perhaps you might. It's your brother.
His condition continues to worsen, though he does his best to hide it. The lesion on his chest pains him more with each passing day. I had feared as much. There are certain elixirs which can ease the suffering of those afflicted by the curse, but His Grace's case is severe. The drafts I have been able to prepare for him thus far have ceased to have any real effect. So I consulted with Talia and certain of my comrades among the Undying about the possibility of finding something stronger. And thankfully, a recipe was found. The only problem being that the critical ingredient is exceptionally hard to come by, and our supplies are almost exhausted. Unless we can secure more soon, your brother's anguish will likely become unbearable. My lord, I know that I have no right to make demands of you. But would you help? For Joshua's sake. No jeszcze nigdzie nie wypłynęliśmy, więc możemy. For Joshua, anything. Thank you, my lord. So, what is this critical ingredient? A rare herb by the name of stonerwort. It grows only where the ether is densest. The vigor it stores in its stems helps to counteract the curse. We discovered a patch near the aqueduct in Rosaria. But alas, yet more ether has erupted from the earth there recently, leaving the whole area flooded. The search continues for a new source. One that we might reach without being turned. So it's only that you can't reach it. The stonerwort itself is unharmed by the flood. Well, yes, but... Then I shall go in your stead. But, my lord... You've yet to find another source, correct? So for now, the aqueduct is our best hope. Besides, I'm a dominant. The ether can't hurt me. Well, if you're sure, my lord. Stonerwort is easily identified by its blood-red blooms. Search around the aqueduct, and you're sure to find some soon enough. I shall remain here and prepare the other ingredients. Zastanawia mnie, czy te zadania poboczne będą miały wpływ na przykład na zakończenie albo jakieś podsumowanie, bo trzeba przyznać, że sposób, w jaki są prowadzone i nam pokazują tutaj szczegóły na temat niektórych postaci, to daje potencjał do tego, żeby tak myśleć. No tak jak tu Joshua, no kurczę, robimy coś pobocznego, żeby uśmierzyć jego ból, żeby się okazało, że to nie ma żadnego znaczenia. No trochę dziwne by było, no chyba, że przy okazji byśmy poznali jeszcze jakąś dodatkową opowieść, czy historię z tym związaną. No ale nie wydaje mi się, nie wydaje. Jest skrót? Jest skrót. O proszę bardzo, i cyk. W tę stronę łatwiej. Co jest? Możesz przylecieć, nikt ci nie broni. O, jest. Kadamy, lecimy, bo tu widzę parę rzeczy, które mogłyby nas chcieć odciągnąć od tej zabawy. Tylko już były takie na naszej drodze. I nie tylko takie, i takie też były. I ogólnie wszystko było. Więc lecimy tam. No i zastanawia mnie, jak to... Ach, ty nie potrafisz pływać. Latać nie potrafi, pływać nie potrafi. Dobrze, że chociaż biega jakoś sensownie w miarę. No, więc zastanawia mnie, jakie to będzie miało przełożenie. No idąc dalej, brnąc w to dalej, to mam wrażenie, że może mieć całkiem spore, ale mogę się też mylić. Ostatecznie niewiele już nam tych... O, giga akasz! Ale to czekaj, lodem dostaniesz. Ostatecznie już niewiele tych misji nam zostało. To miałem powiedzieć. Kurczę, jakby w giga akasza walnąć kulkami, tylko to co, dwie w niego lecą. Jak liczyłem właśnie, będąc przy liczbie misji pobocznych, zostało nam 15, no jak robimy ten, to będzie już tylko 14, więc myślę, że dobre 4 odcinki. I zaliczymy je wszystkie. Dobra, walnij mu tym. I przygotuj się. Dobra, pójdziemy na rekord. Tonik siły. Do tego moglibyśmy... Kurczę, żar. A nie wiem, czy dobra kolejność. Żar. Atak. No oczywiście Diaz.
Chociaż to nie będzie chyba najlepszy układ. Czegoś nam brakuje po drodze, żeby przemnożyć te punkty fajnie. Teraz dopiero to zauważyłem, ale i tym razem powinien oberwać... No nie, to nie zadaje aż takich obrażeń, więc łogień to jedyne, co jeszcze nam tu pozostało. 73 000, ale przekroczyliśmy 70 000, więc już jest dobrze. Co ty robisz? Oj, oj! Jak mu to wjechało? No i tyle za ognia, ale zapomniałem, że my dostaliśmy 2500 punktów doświadczenia, więc też będzie trzeba przemyśleć, na którą moc to wydać. W sumie to chyba mam nawet pomysł, tylko dajcie nam korzeń. Tutaj? Tak sobie wyrósł? W takiej skrzynce? Nie, ostre kły tu wyrosły. Zawsze mieliśmy oznaczone miejsca z takimi rzeczami do podniesienia. O, otóż to. Powódź jest, tak jak koleżanka zapowiadała, ale nie wspominała nic o problemach, jakie nas tu mogą spotkać. Czyli co, wracamy. No to jest zabawne też, że te misje też się robią takie, no poboczne, tego typu krótkie. Wydawałoby się, że wyjątkowo istotna, no to ta będzie szybka. Nieistotna, no to trochę potrwa. Co my tu mamy? Zimna zawierucha, niekoniecznie. Z czego my korzystamy? Bo tak szybko bym ulepszył. No jedyne co, to ten lodowy trzask, tak jak teraz patrzę, więc doszliśmy do etapu, w którym moglibyśmy dużo bardziej zaszaleć, jeżeli chodzi o te ikoniczne moce i na przykład przypisać sobie mistrzostwo tam, gdzie faktycznie chcielibyśmy płomienie Feniksa, że to można do innego ikona. No to jest to właśnie. Że moglibyśmy sobie te moce rozpisać tak, jakbyśmy chcieli, chociaż w miarę jest to tak zrealizowane. Więc z tymi ulepszeniami dużo mocniej na ten moment nie zaszalejemy, ale liczę, że mamy tam jeszcze miejsce na jednego ikona, może Barnaba, czy jak mu tam, podzieli się z nami swoimi mocami. Moglibyśmy wyciągnąć z tego coś więcej. A dia mamy ulepszone. Moment, bo ja tak poszedłem w tamto. Jeszcze jedna rzecz nie daje mi spokoju. Wydaje mi się, że ta dia ma potencjał. Buenos dia, ale nie. Skrzydlate to giga rozbłysk, ale to też jest tyle co mistrzostwo. No to mamy to ulepszone. Nie zaszalejemy bardziej. Pomyślimy później. Może coś nowego nam tu dojdzie. A teraz coś dla brata. I w morze. Yote, I brought back all the stone and water I could find. Will this be enough? Yes, my lord. Thank you. I'm sure it will serve us until we can find another source. I'm very glad to hear it. You and His Grace are very much alike, you know. You think only of how you might help others, and never of the danger to yourselves. No more than you have minding my brother. You've risked a lot for him, and I thank you for it. I am honored that you should say so. But I beg you, my lord, do not give too much of yourself for the sake of others. We could not afford to lose you. I'll keep that in mind. Sama nas o to poprosiła, żebyśmy się poświęcili dla kogo innego. No, ale dobrze. Inna sprawa, koleżanka. Ja mam wrażenie, że to, co powiedziałaś, to opisuje nie tylko nas, nie tylko naszego brata, ale praktycznie większość tu ludzi, których spotykamy. Każdy się przemęcza tylko po to, żeby innym było lepiej, a nie myśli o sobie. Taya, Jill, no to sobie siedzi na tyłko, to na miejscu, ale Meat, to tak trochę tych ludzi jest, co się tak poświęca. Nawet tam kolega od Blackthorna też tylko o kumplu myśli, nie o sobie. Is something wrong? Not at all. Honestly. Can't a man wish his friend farewell? Just wanted to let you know that I'll keep things in order while you're off saving the world. I'll hold you to that.
Nie no, to spoko. Myślałem, że jeszcze jakąś misję ma dla nas. To co? Płyniemy na plażę. Tam nas nie było. Vamos a la playa, tak tyle pamiętam. Ziemie te dawno zostały pochłonięte przez plagę. Dziś nawet najlichszym formom życia trudno jest przetrwać na pozbawionych eteru klifach piętrzących się nad jałowym wybrzeżem. Reckon it'll be a long walk to the capital if we follow the cliffs. I'll scout ahead, see if I can't find us an inland route. Clive. There's something I've been meaning to ask. You took her icon, didn't you? Yes, I did. She understood. Oh, she understood. Understood that you decided to save the world all on your own, and that you'd die without her power. How dare you make her choose? You knew damn well she'd never refuse you. But I will. You can't keep pushing us away, Clive. The world is ours to save, not yours. I used my gift because I thought it was the right thing to do. And you truly believe this will save you? Will save us all? I do. Then so be it. Just don't forget, you're not alone. Think I found us a trail. Did I miss something? Only that Joshua didn't. I don't get it. Joshua, no może odebraliśmy jej ikona, ale daliśmy w zamian coś więcej, no. Wszystkiego nie zauważył. Always wanted to visit Ash. We're in Waluda territory now. Don't expect a warm welcome. Oh, I don't know, Clive. That castle over there looks inviting enough. Shall we sample its inhabitants' hospitality? Wzięliście ze sobą... O, mamy ze sobą. No to proszę. Come on. Niby nadbagaż nie był wskazany, a tu możemy sobie jechać na naszym rumaku, rumaczce. Remember what I said about warm welcomes, Gav? This place is as dead as Grieger's ghost. Na to wygląda, ale nikogo jakoś tu na miejscu nie widać. A jednak! Siema Akasza, nie no, my nabiliśmy poziom w innym miejscu. Rzeźnicy, spoko. Kolejni rzeźnicy. No, kto ma na was czas? W sumie tak sobie myślę teraz, jak jesteśmy i się dobrze bawimy, to moglibyśmy przerzucić nasz medalion, który... Mam nadzieję, że kupiłem ten drugi.
No kurczę, wygląda na to, że nie kupiłem tego. Ale czemu bym nie kupił? Nie rozumiem trochę swojego podejścia. Dobra, chodźcie tutaj. Myślałem, że wtedy wykupiłem wszystkie te amulety, a nie, że zostawiłem coś na później. Jaki sens zostawiać na później takie zakupy? Na bank było nas stać. Jestem oburzony swym podejściem. No bo patrząc na to, ile teraz mamy tej ikonicznej mocy, no chyba, że Barabasz będzie naprawdę drogą opcją. No to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, może nie będą mieli tak dużo doświadczenia do rozdania. No, chociaż 1980 plus 10% to już robi wrażenie, Wracamy na chwilę na... Też nie, pewnie by nam przerwało teraz misję. Nie ma co wracać do domu. Między kolejnymi zadaniami będzie trzeba pamiętać, że jak wrócimy, to trzeba się przełączyć. Do naszej czarą wskoczyć. Seems you were right about that welcome after all, Clive. Ready go? Nikogo to chyba nie dziwi, panie zwiadowco. Kto tu jest od zwiadu, my czy ty? Ale biega bokiem. Dobra impreza musiała być. No ale to w takim razie zabraliśmy Jill moce ikonowe, a prosiliśmy, żeby broniła nasz okręt. No wierzę, że jest w stanie, ale mimo wszystko no wcześniej czulibyśmy się chyba z tym bezpieczniej. Ajaj. Is the whole of Ash fallen into Ultima's hands? That's no peace delegation. We should send a warning to the others. No. My uncle will have an eye on the coast. I trust he'll find a way to entertain any uninvited guests. Our mark is Drake's Spine, and there's a lot of road between us and it. We press on to Stone here. Aye, you never know. It might not be a nest of slabbering monsters. Clive, you must go on ahead without me. This stronghold is as old as Phoenix Gate, perhaps older. It may yet hide Ultima's remaining secrets, and if we are to best him, they must be unearthed. All right. Stay out of trouble. I always do. Mostly. You sure about this? About leaving my brother on his own? Of course. Mostly. Ostatecznie jakie Lady mamy map prawo is so zatrzymywać old, it's hard to brata? tell which way is up. But if I'm right, we're not far from a village called Eastla. Then we make our way there, resupply, and wait for Joshua. Jakby nie patrzeć. Tak samo uparty jak my. No dobra, dawać ptaka, bo czuję, że to będzie też dłuższa przeprawa przez krainę pełną potworów, chociaż być może nie da się tego uniknąć. Nie no, jakoś sobie te drzewa radzą, ale brzozy, wiadomo, no to są naddrzewa. This place reeks like a moguls arsehole. Though I'm guessing it's not the smell that'll kill us. Tak zawsze do rozmów zwalniamy, czy coś innego nas tu zatrzymało? Tęgo z chorób. Ciekawe, czy to tu mogą się kryć te najpotężniejsze stwory, których lokalizacja była ukryta. Czy popiół jako tako nas nie interesuje, niech ginie. W sumie i tak już to zrobił. Teraz tak sobie myślę, jakby trzeba było lecieć tutaj na piechotę, pokonać dosłownie wszystko, na co się napatoczymy. Zresztą takie trochę było podejście na początku naszej rozgrywki, że jesteśmy w danym miejscu, czyścimy je na 100%. Szczęście, co jest? A drzewo.
Szczęście całe, że się okazało, że one jednak się respią na nowo, bo tak to by mnie kusiło do tego, żeby czyścić te wszystkie rzeczy tutaj, ale w tym momencie nie ma to sensu. Torgalku. Nie no, solidny most. Co się może stać? To nie Uncharted. No i na miejscu. What do you think, Clive? Then we're too late. Damn it. They're all turned. There's nothing we can do. I wouldn't say nothing. No nie wiem, mamy doświadczenie z Akaszami, więc wiemy, że oni jeszcze teoretycznie mogą mieć świadomość, ale raczej nie na tyle, żeby się dogadać. Ale by nam się przydał ten mega miecz, chociaż nie, i tak czyści wszystko naraz. O, zbliżają się nowi, no to super. Nowi to chyba na lodach chcą się tu załapać. Już przyszli nowi na imprezę? Jest. O, chodź ty. Gandalf, podróbo przynajmniej. Widzę, że Gandalfa to sprzątnęło na raz. My możemy te przymrażanie tu przetestować przy nich. Rozwinęliśmy je na maksa, co nie było tanią rzeczą. No ale myślę, że to będzie coś, co się nam naprawdę przyda w walce z bossem. Chyba, że się okaże, że kogo jak kogo, ale bossa nie możemy mrozić. Ale taki barabasz, a jakby się nie mógł ruszać przez kilka sekund, to by było coś. Ilu was tutaj przychodzi? Co jest? Tam się komuś coś dzieje niedobrego? Nie. A w sumie, o, to jest dobry pomysł. Oj, nie, błysk raz jeszcze. Zapomniałem o tych unikach. No chodź. Doładuj. Już blisko, trójeczka i... ostatni! Aj, za szybko. Ostatni. Znów za szybko. Dobra, nie będziemy już czekać. Teraz się zaczyna zabawa. No i zastanawia mnie właśnie walka tym najpotężniejszym, ostatnim mieczem, tak? Jest w zasięgu powoli. Powoli jest w zasięgu, co kusi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co to tak? A, to nasza chyba pozostałość, tak? Już myślę, że kolejni nowi przyszli. Leczenie? Co wy tu za oszukańcze metody stosujecie? Chodźcie tu na lody w takim razie. No, Shiva to jednak ma swoje sztuczki. Jeszcze nowi. Ale czemu tak mało? No to chodźcie szybciej. O, jest coś w końcu konkretnego. Tu jest to, tam się męczy z Torgalem. No nie, no nic z tego więcej chyba nie będzie. Bieda. Trochę bieda ci przeciwnicy, trzeba przyznać. No z tobą się zajmiemy zaraz, ale w sumie... Masz i wracamy niebawem. Albo... Czy dolecimy? Chociaż z jednym atakiem? No doleciliśmy, ale czy było warto? To już jest inna sprawa. Co wszyscy? To tylko z nim się bawimy? Okej. No trochę szkoda, ale chyba musimy odpalić tu Buenos Dias i... Nic więcej nie wyciągniemy z tego. Może nie będzie takiej potrzeby.
Dobrze, przynajmniej trochę stępił swój topór. Jedyny minus, że nie mamy żadnych specjalnych mocy, ale zobaczmy. Aha. Chociaż nie, mamy lód. O, ktoś jeszcze chyba tu idzie. To może za szybko z tym lodem wyskoczyłem. Jak widać, można go... Przymrozi go to? Przymraża, no to jeszcze żeby bossa przymroziło, już w ogóle będzie pięknie. Masz tu kulki. Póki koledzy nie przyszli. A, poszły a już są koledzy chyba w okolicy, niestety. Jak my z żarem. Że ten żar tak się długo musi ładować, no. W sumie się zastanawiam, czy jakiś wisior na żar nie byłby wskazany. Buenos dias też nieaktywny. No nic nie mamy do życia. Za szybko nam tu kolega padł. Chociaż może jakby nakręcić... To... Nie nakręcimy na końcówkę. Dobra. To drugi raz. Lód już gotowy? Nie. Zamrażarka wciąż pracuje. Mogłyby być jakieś sztuczki, które... Na przykład ataki, które nam przyspieszają odświeżanie wszystkich tych dodatkowych opcji. Oj. Dobra, nieistotne. Nie słyszałem telefonu. Więc to tak by go nie było. W sumie ten żar może, już niewiele z niego zostało. Przez oszołomienie mogło przejść, ale cóż. Zakładam, że Dragon Ball to było ostatnie, co nas tutaj jeszcze spotkało i po walce. No i znowu, by było 500 punktów doświadczenia, to chyba 10%, albo 8% doświadczenia więcej. Ale to nawet 500 punktów więcej. Gav! Don't tell me there's more of the bastards. Oh, fuck. Have you come to watch, Odin? Bound for stone here. Good. My master awaits you in the capital, though I cannot allow you to attend him in your present state. And how are you going to stop us? Why, with this! What did you do? If the vessel would see the path opened, it has but to ask. I shall see that my master's prize is made presentable. Shit! No! Clive, would you mind telling me what the fuck just happened?
Oh, you've got to be. How are we supposed to get through that? We seek an audience with the king. If His Majesty wants me to come and ask him, then that is exactly what I'll do. Before you go practicing your petition, we don't even know where the fucker went. How about we cool our heads and think this through, eh? All right. To Maybe there's something here we skomplikowane. can use. Przeszukaj opuszczoną wioskę. No dobra, to chętnie jeszcze rzucę okiem. Może nasza Ambrozja by tam przeskoczyła przez to. Zobaczymy to. O! Aż tak daleko to nie, tak. Kurczę, ale ładna wioska. Jakby tutaj przywrócić życie, to miałaby potencjał. Aha, aż tak daleko to nie. No to dobra, zobaczmy, tu stąd ten gość wyszedł. Ale my nie wejdziemy na jego miejsce. Tu ten dzban do nas tak się ładnie uśmiechał. Tam mamy jeszcze jakieś wyjście, też pewnie zaraz nam powiedzą. Szukaj w centrum? A nie, jednak. So did I. No proszę, czyli mamy już szybką podróż na przyszłość. Dobre i to. Please, no. Miss. Whoa, easy, easy. We're not turned, all right? Who? My thanks, kind travelers. Edda, forgive me for asking, but what went on here? It all started when the skies changed. The elders said it was the Arcade. One by one, people went mad, minds taken by the ether, till only I remained. By then, I was too far along to run, and then the nights came, and I didn't know what to do. And this, okay, is... Just a story. Something our grandparents told us when we misbehaved. About how the heavens would grow dark before the land took her last breath. The end of the world. You said the others went mad. But where did they go? They all left. Drawn east to the tower, to reverie. The elders, the healer, the blacksmith, my husband. You thinking he did this?
Of course. Who else could it be? You were in Canva. You saw what he did to the people. But then what about her? How come her nut hasn't cracked? The baby, perhaps? Could be protecting her from the ether. I can't think of any other explanation. You mean... it's a bearer? It won't matter what it is once Ultima's magic takes hold. Time's running out. This tower. That's where we'll find the king. A może jest dominantem, tak? Od razu odnosicieli wysyłać, no. Właśnie, ciekawe jak nasz brat, poza granicami tego wszystkiego. I knew it. It's the same as Phoenix Gate. Which means at the end of these stairs should be... The mural is complete. Ultima and his vessel, Ifrit. Garuda, Ramu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Even Leviathan the Lost is here. But where is the Phoenix? By the founder. So that's what you want, isn't it, Ultima? So that's how it's gonna be then? I'm not asking, Gav. I need you to stay with Edda. What? I must do this alone. If I don't return, you're to find Joshua and make for the Enterprise. Understood? Aye. Just don't you go dying on me. Sid's name suits your miserable mug better than mine. Don't worry. I haven't finished with it yet. Czyli co? Wszystko idzie zgodnie z planem Ultimy, tak? Nawet ten w serduchu Feniksa siedzenie. Zobaczymy w takim razie, jak my pokrzyżujemy jego plany. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.